Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, welcome back to my channel. So, look back, page 122 to page 125. Завжди ці у нас уроки величезні. Okay, so, let's do it together. So, ask and answer in pairs. Попрацюємо в парах. So, who can give you some information about places of interest? Maybe a tour guide sometimes, yes. A tour guide, or just the internet. The internet as well. So have you ever been on a sightseeing tour? No. No, I have never been on a sightseeing tour. Yes, but I would like. Have you ever looked at leaflets with information for tourists? No, I haven't. What kind of information can you find in a leaflet? Яку інформацію можете знайти в брошурці? So, we can find some information about maybe the place where this maybe landmark located, where this landmark is located, and maybe, open hours when I can visit it. Of course, place where it is, yeah? So, listen to the dialogue and answer the questions. Послухайте зараз діалог і дайте відповіді на питання. So, who is talking, where are they? Хто говорить, де вони? What has the man already seen in London? Що вже чоловік побачив у Лондоні? What is he looking at? На що він дивиться? What place of interest does he choose? Яке місце цікаве він обрав? Has he ever traveled on a double-decker? Чи він коли-небудь подорожував на двоповерховому автобусі? Are there any double-deckers in London streets nowadays? Чи є вони зараз на вулицях, ці автобуси? And what will the man start with and why? З чого почав чоловік і чому? Мабуть, свою екскурсію. Hello. Could you give us some information about London's most famous sights? What have you already seen in London? We haven't seen anything yet. We have just come. Have a look at the leaflets over there and take what you like. Let me see. I think the National Gallery will be good. There aren't famous double-deckers in London streets now, are there? No, there aren't. But you can go on a London sightseeing tour on a double-decker bus for tourists. Great! I have never gone on a double-decker. Let's start with the sightseeing tour. So, who is talking? The man is talking. So, where are they? So, they are in a travel agent, maybe, yes? Travel agency, yes? В турагентстві. So, what has the man already seen in London? Що вже чоловік бачив у Лондоні? Nothing, yes? So, he has never maybe been to London, yes? And so, what is he looking at? So, now he is looking at the leaflet. So, he chooses the National Gallery. He has never traveled on a double-decker. There aren't double-deckers in London streets nowadays. Говорить диктор, що зараз вони не їздять по вулиці, як звичайні автобуси. But the man will start with a sightseeing tour because he wants to travel on a double-decker. Тому що він хоче подорожувати, поїздити на цьому двоповерховому автобусі. Так? Ось це причина. So this is the reason why. Okay. So, write down the names of some cities and the monuments that make them famous. Work with a partner. Напишіть назви деяких місць і пам'ятники або цікаві місця, які зробили їх відомими. So, work with a partner. Попрацюйте з Google. Знайдіть міста, так, і відомі monuments. Якщо ми беремо Нью-Йорк, то це, звичайно, The Statue of Liberty, yes? Якщо це Лондон, то це Big Ben, наприклад. Пошукайте цю інформацію самостійно. So, exercise 4. Complete the dialogue with the present perfect of the verbs and brackets. Bob is visiting London. Anne is asking him about the visit. Отже, працюємо зараз present perfect. Have has і дієслово в третій формі. Have you been to a football?
Have you been to a football match since you arrived? Have you been? Чи був ти вже на футбольному матчі? No, I haven't. Ні, не був. I never go to football matches, I hate football. Я не ходжу на футбольні матчі, я ненавиджу футбол. Have you sent any postcard yet? Ти вже відправляв якісь листівки? Have you sent? Yes, I have. Так, відправляв. So, have you seen the British Museum yet? Have you seen? Ти вже бачив Британський музей? No, I haven't. Ні, не бачив. No, I haven't. Have you eaten in any good restaurants? Чи ти вже їв у гарних ресторанчиках? Have you eaten? Yeah, I've eaten out twice. Я вже їв двічі. So, have you visited Madame Tussauds? Чи ти вже відвідав музей Мадам Тюссо воскових фігур? Have you visited? No, I haven't. Ні, не відвідував ще. I visited it last year when I was in London. Я відвідував його, коли був в минулому році в Лондоні. Have you had time? Have you had time to go to our beautiful parks? Чи був уже тебе час ходити до наших прекрасних парків? Yes, I've been to 3 parks. Я був уже у 3 парках. I've been to 3 parks. Has your mother phoned you? Матуся тобі телефонувала? No, she hasn't. No, she hasn't. Ні. Have you enjoyed your visit so far? Ти насолоджуєшся своїм візитом туди? Have you enjoyed? Enjoyed. Sorry. Так, нижче. So, yes, I've done so many interesting things. Так, я вже зробив стільки цікавих речей. Okay, great. Well done. So, task B. Use the information in A to write sentences using the present perfect. For example, Bob has never. От у нього запитують. Has never been, так? Окей. Тут у нього було питання Have you been to a football match? I have... Окей. Bob has never been to a football match. Боб ніколи не був на футбольному матчі. Що він вже зробив? He has already sent some postcards. He has already sent some postcards. Він вже відправив листівки. Що він ще не зробив? He hasn't seen the British Museum yet. He, напишемо нижче. He hasn't seen the British Museum yet. Британський музей ще. The British Museum yet. Yes. Twice. Де він був уже двічі? Так. He has eaten in a good good restaurants twice. He has I've eaten. Вибачте, тут не дописала. Так, eaten. He has eaten out twice. І так, he has... Так, номер 4. Давайте вище писати. He's eaten out twice. Він же двічі їв в ресторанчиках. Так, this time. He hasn't visited Madame Tussauds this time. He hasn't visited Madame. Так. Tussauds this time. Він вибачте, музей воскових фігур Мадам Тюссо ще не відвідував цей раз. Так, already. He has already had time to go to beautiful parks. He has already been to 3 parks. Отак от напишемо.
He has already been to 3 parks. He has already been to 3 parks. Він вже був у 3 парках. Так, 7. His mother hasn't found him yet. Його матуся ще йому не телефонувала. Okay, and the last one, he so far, що там було у нас? He has done, або he has enjoyed his visit so far. He has enjoyed his visit so far. Okay, чудово. Excellent. So, we have written the sentences using the present perfect tense and the information in A. Task 5. Listen and read. Then act out the dialogue in pairs. Okay, so now we are going to read about the Museum of Ukrainian Folk Decorative Arts. Okay, let's listen. Спершу давайте послухаємо. Miss Babbage comes from England. She'd like to know more about Kyiv, the capital of Ukraine. She asks a travel agent to give her some information about a tour around this beautiful city. What historic places are we going to see in Kyiv? I can show you the most important places of interest. There are the Kyiv-Pечерськ Lavra, the Golden Gate, St. Sophia Cathedral, the monuments to Prince Volodymyr, Bogdan Khmelnytsky, and Taras Shevchenko. There are many museums in Britain. As a result, we can learn more about the history of our country. Are there any museums in Kyiv? Yes, there are. The most popular museums to visit in Kyiv are the National History Museum, the National Museum of Taras Shevchenko, and the Museum of Ukrainian Folk Decorative Arts. Thank you. Oh, nearly forgot. I'm going to visit some of the theaters with my friends tomorrow evening. What would you recommend? Okay, so Miss Babbage comes from England. Miss Babbage з Англії. She'd like to know more about Kyiv, the capital of Ukraine. Вона б хотіла дізнатися більше про Київ, столицю України. She asks a travel agent to give her some information about a tour around this beautiful city. Вона просить турагента дати їй більше інформації про тур по цьому прекрасному місту. So, Miss Babbage, what historic places are we going to see in Kyiv? Які історичні місця ми збираємося подивитися в Києві? I can show you the most important places of interest. Я можу вам показати найвідоміші, найважливіші. There are the Kyiv-Pечерськ Lavra, the Golden Gate. Отже, ми можемо подивитися на Києво-Печерську лавру, Золоті ворота, Собор Святої Софії, the monuments, пам'ятники князю Володимиру, Богдану Хмельницькому і Тарасу Шевченка. There are many museums in Britain. У Британії багато музеїв. As a result, we can learn more about the history of our country. Ми можемо дізнатися більше про історію нашої країни. Are there any museums in Kyiv? Чи є музеї в Києві? Yes, there are. Так, the most popular museums to visit in Kyiv are, і тут вона перераховує, Національний історичний музей, Національний музей Тараса Шевченка and the Museum of Ukrainian Folk Decorative Arts, і музей українського народного прикладного мистецтва. Thank you. Oh, I nearly forgot. I'm going to visit some of the theaters with my friends tomorrow evening. Я майже забула. Я маю намір також піти до театрів зі своїми друзями завтра ввечері. What would you recommend? Який театр ви б мені порекомендували? Okay, so, read this dialogue and act out it in pairs. Розіграйте цей діалог у парах, а потім choose a city and role play in pairs. Оберіть місто і розіграйте діалог. Student A, you are the tour information officer. Student B, you've just come to the city. Отже, учень A, ви даєте інформацію, а учень B тільки що приїхав до цього міста, and you want some information about tours or places of interest.
і вам би хотілося якусь інформацію про цікаві місця у вашому місті. Кожен із вас живе у своєму місті, містечку, селищі. Ось, будь ласка, зробіть таку екскурсію по своєму рідному місту. Turn to the next page, page 124. So, work in pairs, make your own sightseeing tour and choose two of the places below. Розробіть свій власний тур по відомим місцям, пам'ятникам культури, і оберіть два із цих, будь-які два місця. Давайте про всіх про них прочитаємо. So, Westminster Abbey is a historic building in London. Вестмінстерське аббатство – історична будівля Лондону. It was founded in the 11th century. Воно було засновано в 11 столітті. Many of Great Britain's famous people are buried in the Abbey. Багато британців, відомих людей заховані там, у аббатстві. So, Piccadilly Circus is a square in the central part of London. Пікаділлі – це площа в центральній частині Лондона. London's well-known theatres and cinemas are on Piccadilly Circus. Лондонські найвідоміші театри і кінотеатри знаходяться саме на Пікаділлі. This is the square that is round, not square like many other places. Ця площа є круглою, не квадратною, як у багато інших місць. So, Trafalgar Square, Трафальгарська площа, is in the center of the West End, в центрі West Endu знаходиться. On the north side, there is a National Gallery. In the northeast corner, there is a National Portrait Gallery. And in the center, there is Nelson's column with a figure of the great seaman. На північному боці знаходиться картина-галерея, Національна галерея. В північно-східному куточку знаходиться Національна портретна галерея. В центрі колона Нельсона з фігурою великого моряка, seaman, мореплавця. So, Buckingham Palace is a place where the British king and his family live. Бекінгемський палац – це місце, де живе британський король, так, і його родина. In front of the palace there is a monument to Queen Victoria, who was one of the most favorite British queens. Перед палацом стоїть пам'ятник королеві Вікторії, яка була однією з найулюбленіших британських королев. She ruled over 60 years and helped make England strong. Вона керувала країною більше 60 років і допомогла зробити Англію сильною. So, choose two of the places below. Оберіть два місця, про які ми прочитали. And then, turn to your map. Write about two famous places that you have seen but don't name them. Напишіть додаткову інформацію про два відомі місця з цієї мапи, які ви бачите, але ви їх не називали. Наприклад, можна взяти St. Paul's Cathedral. На жаль, тут на мапі погано його видно, так, але ми знаємо, що він існує. Напишіть про собор Святого Павла, так. Оберіть іще якесь місце. Так, що тут у нас іще є? Можна про музей Мадам Тюссо, да? Мадам Тюссо's можна взяти. Пам'ятаєте, у нас був урок, там, де я показувала, так, були слайди про відомі місця Лондону. Можете повернутися до того уроку, там, де у нас були reading, listening. Ось в тих уроках ця інформація є. Ось, і записати собі звідти, виписати якусь інформацію, або ж звернутися, звичайно, до пошукача. Я думаю, що ви знайдете в мережі багато інформації. So, let's turn to the next page. It is the last page of our look-back lesson, page 125. Make a quiz about London. Розробіть квіз, так? Вікторину про Лондон. Work in groups of 4. Попрацюйте в групах із 4 людей. Write 10 questions about London's places of interest. Exchange your quiz with another group. Answer their quiz. Розробіть 10 питань про відомі місця Лондону, так, а потім обміняйте своїм квізом з іншою групою, так, і дайте відповідь на нього. I can give you maybe 8 questions. Я можу вам дати 8 питань, а 2 ви ще самостійно складете, окей? Отже, London Landmarks Quiz. Саме вікторина про лондонські відомі місця. So, which landmark is one of the tallest Ferris wheels in the world? London Eye. What is the Elizabeth Tower and the Great Bell better known as? So, Big Ben. What can you find inside the National Gallery? Famous paintings.
Which river are the Houses of Parliament next to? River Thames. How many specimens can be found inside the Natural History Museum? 70 million. So what is the name of London's system of electric trains? London Underground. In which church are new kings and queens crowned? Westminster Abbey. Where can you find the monument to Admiral Nelson? Call it Nelson's Column, Trafalgar Square. Окей. І ось варіанти саме таких завдань. Окей. Отже, ось у нас, будь ласка, зробіть паузу, кому потрібно. Перші 4 питання. Варіанти відповідей. Відповіді правильні ми вже з вами розібрали. І друга частина, наступні 4 питання. Ну, а відповіді нижче, ось тільки що ми з вами прочитали всі. Окей, good luck. So, task 9. Write about some places of interest in Kyiv. Напишіть про деякі цікаві місця Києва. Визначні місця. Find out some information about 2-3 famous ruins or buildings. Ну, знайдіть інформацію про 2-3 будівлі, так. Write 4-5 sentences about each place of interest. Use the plan below. What kind of building is it? Що це за будівля? Where is it? Де вона? Who built it? Хто її будував? How did they build it? Як вони будували її? And why is it famous? Чому вона відома? Ну, ось є інформація about Печерськ Лавра, a religious town in a more modern city. So, then, так, Independence Square. Ну, The Пирогово, до речі, можна цей музей також взяти, розповісти про нього. So, what else? Cable railway, like place, yes? Так, Kyiv Dolphinarium. So, and task 10. Search for any capital city you've been to or would like to visit. Знайдіть, оберіть одну столицю світу, будь-яку, де ви були або ви хотіли б відвідати. And create a blog with photos. І створіть свій блог з фото. Choose some photos with some sites on the trip. Оберіть деякі фото, які стосуються так цієї столиці. Write a few sentences about each photo as in the example. І напишіть декілька речень про кожне фото, як у прикладі. And then present your blog to the class. Тобто вам тут треба просто продовжити ці речення. When I was in, my parents took me to. Коли я був, ну не знаю, там, when I was in Madrid. So, in Madrid. So, my parents took me to museums. Мої батьки відвели мене по всіх музеях. Там, we visited. І можете там написати, що ви відвідували, да, відоме у Мадриді. It was like a dream, great dream. This is me on a trip to. Це я, коли я подорожую кудись. Тобто знайдіть, наприклад, відомі місця Мадриду, якщо ви там хотіли поїхати туди. It was cool, I love. Що вам сподобалося саме там? Продовжіть ці фрази. Great. Тобто вам треба просто зрозуміти, яке місто ви хотіли підвідати, саме Capital City. Ну, звичайно, крім Лондону, Київ. Так, отже, які ще міста Capital Cities you would like to visit? Maybe Washington, можливо, Вашингтон, чому б ні. Canberra, for example. Обирайте, choose. Пошукайте інформацію, зараз вона вже є в доступі для нас. Okay, my dear, so that's all for today. На цьому це все. Our look back lesson is over. Це був передостанній урок, останній урок це self-check, на якому ми з вами зустрічаємося і закінчуємо тему 7. Разом зі спонсорами каналу ми ще готуємося до фінального тесту за цим юнітом, тож долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті і починаємо потім разом останній юніт 8 Where to go. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Goodbye, good luck.